On the outset, let me express my sincere gratitude to Usha Kochama and all the organizers and the conveners of this program. Such a beautifully orchestrated and coordinated program. I also want to acknowledge the presence of Titos Termini. So good to see you. Wonderful to see so many familiar faces. കൊച്ചിലെ മുതൽ കണ്ട് വളർന്നു വന്നപ്പോൾ കണ്ട ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സീനിയർ കൊച്ചമ്മമാരെയും some of my own friends. Good to see everyone. For a brief meditation, I'd like us to focus on Psalm 121. ഇത് എടുക്കാൻ കാരണം it's one of my favorite psalms. എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഒരു വിഷമം തോന്നുമ്പോഴോ just going through any kind of a crisis or just on a regular day before a travel, this is a psalm that I look to. So the first part, Ushakachama var another 20 minutes ആയിരുന്നു. For the first part, I want to focus on a brief reflection on the psalm. And then, Kochama നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, my calling is working with people who struggle with addiction and mental health issues. I strongly believe that is God's calling for my life. So I want to also touch on how to deal with these kind of crises in real time. So Psalm 121, it's called the Psalm of Ascents. Panda, when pilgrims went to Jerusalem, our journey, it's a very arduous journey. Nalla paved roads ഒന്നുമില്ല. It's a very hilly area. So our journey, okay, പോകുമ്പോൾ, this is a psalm that pilgrims read together. The first verse starts off with a question of where does my help come from? So ഏതൊരു സാഹചര്യവും നമ്മൾ നേരിടുമ്പം the understanding and the realization that I need help is first and foremost. Right? So ആദ്യത്തെ ഒരു problem face ചെയ്യുമ്പം, when we come to terms with the fact that I need help, പകുതി പ്രശ്നം നമ്മൾ solve ചെയ്യാനുള്ള we've already started off that journey. Half the battle is won when we accept that I need help. പലപ്പോഴും നമ്മൾ the fact that I need help എന്നുള്ള ഒരു termsലേക്ക് വരാൻ, it's very challenging because നമ്മുടെ തന്നെ internal messages ആയിരിക്കാം. ഞാൻ help seek ചെയ്താൽ, do I look weak? What will other people think of me? Or how am I going to be perceived? So we have different notions and our own internal stigma, and let alone external stigma, that prevents us from seeking help, right? So ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ help seek, and what prevents us is also our own denial. Denial is almost like self-deception. So denial എൻ്റെ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, particularly അഡിക്ഷനിൽ, ഡിനയൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹ്യൂജ് ആണ്. ആരും സന്തോഷപരമായിട്ട് ഞാൻ ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും സന്തോഷിച്ച് ഒരിക്കലും വരാറില്ല. വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ചീറ്റിപ്പൊട്ടലും ഭയങ്കര വിഷമവും ഒരു ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും ആൾക്കാർ വരുന്നത്. ഇത് മാരേജ് ഇസ് ഫോളിങ് അപ്പാർട്ട്, ഓർ ദ ജോബ് ഇസ് ഗോയിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രങ്ക് ഡ്രൈവിങ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡന്റ് കഴിഞ്ഞായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്ത് ക്രൈസിസ് കഴിഞ്ഞായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വരുമ്പോൾ ആർക്കും ആദ്യമേ ഒന്ന് സന്തോഷപരമായി ഉൾക്കൊള്ളത്തില്ല, right? So there's a lot of denial that comes with accepting that I may need help because I don't want to look weak. I don't want to be perceived as somebody who's incapable, right? So നമ്മുടെ തന്നെ denial പല തരത്തിലാണ് വരുന്നത്. I could deny a problem by saying I don't have the problem. Just wearing blinders and living in some kind of a denial. That's simple denial. Sometimes I can minimize a problem. ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണുക. ചിലപ്പോൾ we need that outlook in life, but sometimes there are things that have to be taken seriously and we just brush it aside, which does not help. So minimizing is one form of denial. Sometimes we resort to justifying or intellectualizing. വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ട് അതിനെ ന്യായീകരിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. Sometimes we take the form of rationalizing. Sometimes we take the form of blaming. സിറ്റുവേഷൻ, സാഹചര്യങ്ങളെ ആകാം, വ്യക്തികളെ ആകാം, നമ്മുടെ ഫാമിലിയെ ആകാം, ചുറ്റുപാടിനെ ആകാം, political party ആകാം. We tend to blame things for other people and situations for our life and our circumstances.
right? So ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ help seek ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് prevent ചെയ്യുന്നത്. So first we need to come to the understanding, I do need help. We all need help at some point or the other. See, ഇത് verse 1 ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനോടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Verse 2 to 8, it talks about the various kinds of distress that we go through, whether it's stress or anxiety or distress or helplessness. This is part of life. Mr. പറയുന്നത് feeling weary, feeling tired, feeling not on solid ground, feeling troubled day and night, fear of evil, fear of dying. ഇതെല്ലാം ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. Right? When I struggle to accept my reality, my problem becomes bigger. But the minute we start accepting our reality, we feel like we can handle it, right? നമുക്ക് ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ, when do we look or seek for help? നമ്മളൊക്കെ ഹിൽ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ടുള്ളവരാണ്. ഊട്ടിയോ കൂർഗോ എന്താണ് നിലമ്പൂരോ പലയിടം, കൊടൈക്കനാൽ, I'm sure most of us have been to some form of hill station. So നമ്മൾ ഈ ഹിൽ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ പോകുമ്പം അവിടുത്തെ ആ വ്യൂ, ഒരു panoramic view, ഫോട്ടോയും കൊണ്ട്, with our new cameras, I'm sure we all take pictures of all of this, right? So when we take a picture of from a hill station, what are we usually capturing? We're usually capturing the panoramic view, right? നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ താഴെയുള്ള ഒരു സിറ്റി, ഒരു റീജിയൻ ആണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഉള്ള കണ്ണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. When we are in the high points of our life, when we're in the mountains of our life, when things are going well, we typically tend to sit there and bask in it and enjoy it, right? Or we enjoy the surroundings. നമ്മൾ പലപ്പോഴും when do we tend to look up? It's typically when we are in the valleys of our life. When things go well, we enjoy it and we cherish it, and I think it's important to do that. There's a time and place for that. But we look up when we are in a crisis. My question is, are we able to look up when times are good and when times are bad, right? Because when things go well, we also have a sense of self-reliance as opposed to relying on God. ഇപ്പോഴൊക്കെ ഒരു വലിയ പുഷാണ്, to have self-confidence, self-compassion, self-worth. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര സ്റ്റഡി ചെയ്ത് വരുന്ന, there's so much of കൊച്ചിലെ മുതൽ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേർക്ക് ഇവിടെ സ്കൂൾ കരിക്കുലത്തിൽ വരെ ഉണ്ട് സെൽഫ് എസ്റ്റീം, സെൽഫ് കമ്പാഷൻ. ഇതൊക്കെ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്കൂൾ കൗൺസിലേഴ്സ് അവർക്ക് മാസം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, എലിമെന്ററി സ്കൂൾ, റൈറ്റ്? സോ that is important. But relying merely on my human strength is not going to take me through the crisis in my life. So relying on God, looking to God, not just when times are good, but also when times are bad, not merely being self-reliant, but seeking that help consistently, right? And what I'd like us to focus on is, where is our source of assuredness? Do we look for edakala ashwasam, like temporary mountains, or are we looking at the source and the creator? Are we looking at creation for help and support, or the creator, right? There's so much that is revealed about the nature of God and who God is in this psalm. There's repeated mention of God being the helper, God being the protector, and God being the keeper. ഈ 8 വാക്യങ്ങളുള്ള ചെറിയ സങ്കീർത്തനത്തില് ഒരു 7 പ്രാവശ്യയിലും, 7 times is mentioned God keeps, He will keep, He is a keeper. It's such an assurance, right? It's such an assurance to know that this is the kind of God that we have, a God who does not sleep. When Elijah and the prophets of Baal, the story is mentioned in 1 Kings chapter 18, verses 20 to 40. It is thought that God, if God doesn't respond, that he's sleeping. So there might be situations when we feel like the real felt perception that God is not hearing us fast enough. He seems distant.
But when we all have been through some crisis or the other to understand by now that even when the felt presence of God um, may seem a little distant for us, we know that after surviving or after coming through a crisis, He came through for us, or he gave us a strength to go through the fire, and we come out stronger through that experience, right? So it's reassuring to know that this is a God who does not sleep, and this is who we serve, right? So I want us to leave us with a few questions on how do we respond when things do not go our way? How do we respond when we are faced with a crisis? Do we think about God when things go well? Do we remember Him when in the good times and the bad times? Is it possible to celebrate the good news of Psalm 121 even in the midst of hardships? Right? So I want us to remember that in our background. I want us to touch on a few types of crisis that we as human beings will endure. ഒരു പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് പല ടൈപ്പിലായിരിക്കും വരിക. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ കശപിശകൾ. ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി, കുഡ് ബി എ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ക്രൈസിസ്, പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് കോംപ്ലിക്കേഷൻ, വെദർ ഇറ്റ്സ് ours or a loved one. ഒരു വേർപാട്, ഡെത്ത് ഈസ് നെവർ ഈസി. വീടിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് കാണും. പിള്ളേരുടെ പേരന്റിങ് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ്, എൽഡർലി കെയർ റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ്, പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതായ എന്തേലും ഒരു സാഡ് ന്യൂസ്. ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആർ ടിപ്പിക്കൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്രൈസിസ്. ഇതൊരിക്കലും നമ്മൾ ചില ക്രൈസിസ് ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിരിക്കാം. ബട്ട് സംടൈംസ് ദ വേർഡ് ക്രൈസിസ് സംതിങ് ദറ്റ് ഷേക്സ് us off, right? Something that throws us off and that catches us off guard. So sources of crisis can be external or internal. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് external crisis ആയിരുന്നു. Internal crisis, the sources can be internal too. So for example, എനിക്ക് എന്നെ പറ്റി തന്നെ ഉള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവും. എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എന്തൊരു കാര്യത്തിലും ഞാൻ സന്തുഷ്ടയാകാതെ, if I'm constantly critiquing myself and my expectations are unrealistic, that sets me up to fail. പലപ്പോഴും ഒരു ഇംപെർഫെക്ഷൻ ഫിയർ ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ ആകാം, നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആകാം, എക്സ്പെക്ടിങ് ദ വേഴ്സ്റ്റ് കേസ് സിനാറിയോ ആകാം, മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് നമ്മളെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ ഗുഡ് ഇനഫ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു ഇൻഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയോ ഒരു റിജിഡിറ്റിയോ ആകാം, റൈറ്റ്? ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പാസ്റ്ററൽ മിനിസ്ട്രിയിലുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് കമ്പാഷൻ ഫറ്റീഗ് ഓർ ഹെൽപ്പർ സിൻഡ്രോം. നമ്മൾ വി ഗിവ് അവർ സെൽവ്സ് excessively to the service of others to where we have no energy and compassion left for ourselves and our immediate family. Sometimes when we see Achans and their families, the extent of pastoral care that is involved in ministry, it does take a toll. Especially pala families, if we're required to show up for different families, we feel so spent that there's no energy left to take care of things in our own home, right? So sometimes all of this can be a cause of crisis for us, right? How do we catch these symptoms? Symptoms ഒരു 3 categories ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. Physical symptoms ഉണ്ട് ഇതിന്റെ. അതായത് തലവേദന, ഒരു ടയർഡ്നെസ്, ചിലപ്പം ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റെസ്റ്റിനൽ ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു തലകറക്കം പോലെ ആകാം, ഇൻഡൈജഷൻ ആയിരിക്കാം, പെട്ടെന്നൊരു നെഞ്ചുവേദന ആയിരിക്കാം, പടപടപ്പ്, എന്താ പറയുക, റാപ്പിഡ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഒരു കോൾഡ്, ജലദോഷം പോലെ വരുന്നതായിരിക്കാം. ബിഹേവിയറലി നമുക്കൊരു ക്രൈസിസ് വരുമ്പം ഇത് ഈറ്റ് എ ലോട്ട് ഓർ വി അവോയ്ഡ് ഈറ്റിംഗ്. കഴിപ്പൊക്കെ അങ്ങ് കുറയും. പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വി മേ സ്റ്റാർട്ട് പ്രൊക്കാസ്റ്റിനേറ്റിംഗ് ഓർ വി സ്റ്റാർട്ട് ക്രൈയിങ് അലോട്ട്. കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചീറ്റി പൊട്ടുക.
അല്ലെങ്കിൽ nervous behavior, നാം കടിക്കുക, ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ, we may have some nervous behaviors, or നമ്മുടെ ഉറക്കത്തെ അത് കണ്ടമാനം ബാധിക്കും. How it shows up psychologically is by way of anxiety or depression or mood swing, ഒരു constant worry. എന്ത് സംഭവിക്കും, what if this happen, what if that happen. ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ ഒരു anxiety worryയുടെ ഒരു മെയിൻ symptom എന്ന് പറയുന്നത് what if thoughts ആണ്. What if this happen, what if that happen. ഒരിക്കലും what if thoughts പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരില്ല. It's usually negative. ഇതിപ്പം ഇത് ഞാൻ ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല, ഇത് കുളമാവും. What if I messed it up? What if I failed? അങ്ങനെയാണ്. That's the root of anxiety and worry. So psychologically, there's a constant worry. നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ക്രൈസിസ് വരുമ്പോഴത്തേന് എത്ര ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിലും ഒന്നൊന്ന് പതറും. that inability to concentrate. പിന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് ആണ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക. എങ്ങനെയാണ്, how can we cope with this crisis? നമ്മൾ crisis, we're familiar with it. A few strategies. എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു prayer, ഈ ആൽക്കഹോളിക്സ് അനോണിമസ് മീറ്റിംഗ്സിലൊക്കെ അവര് അവസാനം കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. ഏതൊരു ക്രൈസിസ് വരുമ്പോഴും ഹാവിങ് ദി അവെയർനെസ് ഓഫ് ഇതൊരു നോയ്സ് ആണോ ഒരു സിഗ്നൽ ആണോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാർ റേഡിയോ ഇപ്പോഴൊക്കെ വേറെ പല അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. പക്ഷെ പണ്ടൊക്കെ ഈ കാറിൽ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ ട്യൂൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് കറക്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തുവാ കേൾക്കുന്നത്, വി ഹിയർ സ്റ്റാറ്റിക് മ്യൂസിക് അല്ല കേൾക്കുന്നത്, വി ഹിയർ സ്റ്റാറ്റിക്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും there's a lot of noise around us. എല്ലാം നമ്മളെ, not everything is pertaining to us. We don't have to break our head about it. So when we are faced with a challenge, check if it is a noise or a signal. Does this concern me? Do I need to ഇത്രയും ഞാൻ perplexed ആവേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? Is it a noise or a signal? Is this something in my control or not? ആ പ്രേയറിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വാട്ട് ഈസ് ഇൻ മൈ കൺട്രോൾ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ മൈ കൺട്രോൾ, അതിന് വിസ്ഡം വേണം. അതിന് ഈ എഡ്യൂക്കേഷനും നോളജും കൊണ്ട് മാത്രം ശരിയാവില്ല. That's the difference, Larry Achin always says, knowledge is understanding tomato is a fruit. Wisdom is not putting it in a fruit salad. There's a difference between wisdom and knowledge. We can have all the knowledge in the world, but wisdom comes from God. And in a crisis, understanding what is in our control, either ഞാൻ ട്യൂൺ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണോ അതോ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണോ, that is very important. നമ്മുടെ തന്നെ എനിക്കൊരു ക്രൈസിസ് വരുമ്പോഴത്തേന് എന്നെയും കൊണ്ട് പറ്റില്ല, why should I face this? Why is this coming to me? Why is this happening to me? അങ്ങനെ a lot of why questions നമുക്ക് കാണും. അത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമുക്കൊരു ബാരിയർ ആകാം. It prevents me from facing a situation because I have all these mental blocks, right? So challenging our own intolerance for uncertainty, right? So I want to go back to where we started on Psalm 121. It is important to understand who God is and take our strength from there. Sometimes I see, especially California, Silicon Valley work ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ, എൻ്റെ ചില ക്ലയൻസിന് അവർ പറയുന്നത് I have a problem with the G word. അവർ വാക്കുപോലും പറയില്ല. It's a God word. Because they're so well established and doing well that some of them have become atheists and agnostics, and they do not want to even acknowledge the presence of God, right? So we live in a world, we live in a society where people are trying to make sense of who God is by looking at this, by looking at the world. I think it has to be done the other way around. We understand who God is and the nature of God and understand the world in the light of that. It makes a lot more sense for us to do that, right? So let me conclude. It is important to understand who God is, take strength from that, understand that crisis is a part of life. God has given us innate talents to use, and it is up to us to use that. And watch our own
മൈൻഡ് ഡയറ്റ്. നമ്മൾ ഈ ഹൈജീനിന്റെ ഭാഗമാണ് ഡെയിലി ബാത്റൂമിൽ പോവുക, ബ്രഷ് ചെയ്യുക, സിമ്പിൾ തിങ്സ്, ടാസ്ക്സ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ്. So it's important to have that spiritual hygiene. It is important to have a mental hygiene. It is important to watch our mind diet. We live in a world where we're bombarded by social media and there's so many influences around us. We have to be able to draw the line of deciphering for ourselves what is good for us and what is not. So we can impart that to our children as well. Understand that crisis is a part of life, but with God's strength, we can handle it. Thank you so much for your time.